Hello, I'm Mama and welcome to my channel. Today video is dedicated to Ideam, so let's get started. So today video is the elephant in the room, which means two religion face, but you still ignore. जहाँ माने कि I think you got it, but my duty is to make yourself perfect. So ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି ସତ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ବଟ୍ ତୁମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛ ସପୋଜ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ରେ ଅଛ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ରୁମ୍ ଅଲସୋ ହାଭ୍ ଏ ବିଗ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ତୁମେ ତାକୁ ସେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବି ତୁମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛ ତ ସେଇଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେବ ବଟ୍ just take an example. Your brother is a murderer and all do elephant in the room. ଯାହାର ମାନେ ତୁମ ଭାଇ ମର୍ଡରର ଯାହାକି ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇସାରିଛି ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରୁଫ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି. Before ending this video, the same dialogue as a YouTuber. So please subscribe my channel, like the video and hit the bell icon for more video. Thanks for watching. See you next time.